Good day guys, so may bisita naman po tayo, Epson L8050 issue. Papalitan daw ng rubber feeder. Yan, so nag-order si sir online. Yan. So tara, simulan na natin to. Test print na tayo. Yun, so okay na guys. So yan, like and share, then pa-subscribe sa YouTube channel natin.